ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോസ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, the words socialist and secular were added to the preamble by the. 42nd Amendment. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, how many words describe the nature of the Indian state in the preamble? The answer option C, 5. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, the ideals of liberty, equality and fraternity were borrowed from. The answer option B, France. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, the preamble was held to be a part of the constitution in the. The answer option A, Keshavananda Bharati case. ആറാമത്തെ ചോദ്യം, which part of the constitution deals with the fundamental rights? The answer option B, part 3. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം, fundamental rights are mainly contained in the articles. The answer option B, 12 to 35. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം, which part of the constitution contains directive principles? The answer option B, part 4. ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം, fundamental duties are included in. The answer option A, part 4A. പത്താമത്തെ ചോദ്യം, citizenship provisions are found in. Answer option B, part 2. പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം, which article defines the territory of India? The answer option A, article 1. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, India is described in the article 1 as. The answer option A, Union of States. പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, which article deals with citizenship at the commencement? The answer option A, article 5. പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം, who can amend the constitution? The answer option C, parliament. പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, the procedure for constitutional amendment is given in. The answer option C, article 368. പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം, which article is known as the heart and soul of the constitution? The answer option D, article 32. പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം, the right to constitutional remedies is provided under. The answer option C, article 32. പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം, which fundamental rights was removed by the 44th Amendment? Right to property is the right answer. പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം, the right to property is known as. The answer option C, legal rights. The last question, 20ാമത്തെ ചോദ്യം, fundamental duties were borrowed from the constitution of.
The answer B. Russia, USSR. Thank you.